أوكي. أهلا وسهلا بجميع المشاهدين الكرام. هذه ندوة عاجلة نناقش فيها التصعيد الإماراتي السعودي، والذي استهدف فيه المنشآت المدنية والسجون والجسور والطرقات، وآخرها استهداف وزارة الاتصالات في الحديدة، مما أدى انقطاع الاتصال في اليمن كاملا. يعني الآن اليمن نستطيع أن نقول أنها خرجت عن الخدمة كاملة. Herzlich willkommen für alle Teilnehmer. Ich begrüße euch. Ich bin Yahya Al-Sharafi und wir machen das als Notfall, die Situation im Jemen. Im Jemen können wir sagen, außerhalb der ganzen Welt kann man nicht jetzt im Moment niemand erreichen. Telefon, Internet, alles vorbei. Und das war gestern auch, das war angegriffen. Auch ein Gefängnis in Nordjemen hat auch 300 Leute getötet. Mit اماراتية Luft angegriffen. الأخ محمد تستطيع أن تترجم هذا بالإنجليزية وتضع الأسئلة للأخ. نبدأ بالأخ يعقوب. As I said and mentioned earlier, internet service in Yemen is completely shut down. So the country is practically completely isolated from the whole world. Yesterday, there's an internet station or any kind of equipment in that area, in that section, was bombed and attacked by airstrikes in Hodeidah. And therefore, whole service is shut down in Yemen. So we only receive our information from media sources out of Yemen. And also, we received the information that the prison in Sada was attacked last night. According to the latest figures we received from Yemen, there are over 300 civilian killed on that attack. And also, there was another attack in Hodeidah on a sport center. Was Dr. Ayman, did you hear about? Hast du über den Angriff in Hodeidah gehört? Da war ein Angriff auf ein Sportzentrum in Hodeidah. Dr. Ayman. Yahya? Kann ich hören? Wir hören dich. Ja, ich weiß, aber Yahya hört mich. Ich habe jetzt die Frage, ich bin dabei. Angriff von Al-Hodeidah auch mitbekommen habe. Ist das richtig? Ja, ja. Genau, na klar, das, glaube ich, hat jeder gehört. Und das Schlimmste ist einfach halt, dass durch diesen Angriff jetzt eine totale Kommunikationsstelle, dass man einfach halt vom Jemen nichts hört. Über die Internetkanäle, die Kommunikation ist einfach halt lahmgelegt worden. Ich habe gerade mit meinen Eltern telefoniert über den Festnetz. Das ist die einzige Möglichkeit, dass man ein bisschen Kontakt mit dem Jemen aktuell hat. Und durch natürlich die nationalen Fernsehkanäle, wo man die katastrophalen Angriffe auch auf das Gefängnis in Sada mitbekommen hat. Ich habe auch gerade eine Nachricht von dem Kanal Ärzte ohne Grenze, dass sie auch die Lage als katastrophal festlegen und feststellen und darstellen und somit auch ihre Unterstützung für das Krankenhaus in Sada anbieten. Und gleich in dem Bericht schreiben sie auch, dass diese Hilfe überhaupt nicht ausreicht. Und sie haben auch in diesem Bericht versprochen, dass sie jetzt versuchen, noch mehr Hilfe anzubieten. Es ist aber alles nicht ausreichend. Es ist einfach halt eine Schande. Es ist eine Schande, was heutzutage am 21. Jahrhundert passiert, dass heute der UN-Rat den Angriff auf Abu Dhabi verurteilt hat, aber gleichzeitig einfach halt die Opfer von dem Gefängnis in Sada und auch in Sanaa vor 3 Tagen, Familienmitglieder
von Al-Junaid-Familie. Über 15 Familienmitglieder sind ums Leben gekommen durch einen Luftangriff in der Nacht. Und das ist halt natürlich des UN-Rats und Europäischen Parlaments egal eigentlich. Das ist halt, man kann dem Jemen einfach halt seine Stimme nicht verkaufen. Also das Jemen hat einfach nicht so viel Geld, einfach den Westen zu geben. Und deswegen ist es halt unsere Rolle, vielleicht am heutigen Abend das zu zeigen, dass wir einfach halt auf der Seite der jemenitischen Bevölkerung und der Jemeniten, der einfach jetzt machtlos sind und überhaupt keinen Zugang zum Außen haben. Und natürlich auch, wenn sie einen Ausgang zum Ausland, das bringt einfach halt nicht mehr so viel in dieser Welt, wo wir leben, wo es einfach halt nur ums Geld und um wirtschaftlichen Vorteile angeht. Dr. Ayman, I can say we received the first pictures from the attack in Hodeidah, and there are lots of children and young people Ich as kann nicht victims mehr to hören, see. Mohammed, also ich höre nichts. Can you hear me? Yeah, okay. As I said, we received the first pictures from the attack in Hodeidah, and there are lots of children and young people as victims to see, but we are still waiting for the latest update. Mohammed, jetzt fragst du vielleicht Jakob oder Herr Stefan. Jakob, ich hätte eine Frage an dich. Und zwar, ich habe versucht, vorhin die Reaktion des Auswärtigen Amtes zu verfolgen. Es gab keinerlei Verurteilung und das gilt auch für die letzten 7 Jahre, wenn es um einen Angriff auf den Jemen geht. Yes. Aber das Auswärtige Amt war so schnell, den Angriff in Abu Dhabi zu verurteilen. Das ging gar nicht so schnell. Herr Mohammed Abu Talib, lieber wenn Herr Jakob auf Englisch spricht, er versteht die Frage bestimmt, aber lieber wenn er auf Englisch antwortet. I will answer in English then, yeah, no problem. Genau, vielen Dank. Yes. Yeah, why is that? Why is that? That's a good question. I guess it's quite easy to answer because, like, in fact, Germany is like indirectly a part of this of the coalition, like the Saudi UAE coalition. So, yeah, if our government would condemn these attacks, then yeah, basically we would condemn our own actions because we support the coalition. We deliver weapons like on a big scale, like Germany is the 4th largest arms supplier to the coalition. And just in December, like one single day before the Merkel government quit the job, they sold 4.5 billion worth like ships to Egypt, which is part of the coalition. And like with these ships, the siege, like the siege of Yemen is carried out. So yeah, so that's quite an easy answer. Like if we condemn these attacks, then we have to condemn ourselves. That's why the government is silent. That's why like the foreign minister, everyone is silent on this, which is a big shame. Yeah. Okay. Maybe next question will go to Matthias. Hello, Matthias. I've been trying to search for any news on German media about happening last night and the night before in Yemen. I only found one media source, one German media source, which has reported about happening in Yemen, which is the Tagesschau. No other media has reported anything about happening in Yemen. What would you say about that? Okay, thank you very much for the question. But can you give me the question in German, please?
Ja, also ich habe vorhin versucht, die deutschen Medien zu verfolgen und nachzuschauen, ob über irgendetwas über den Jemen berichtet wurde. Ich habe nur eine einzige Quelle gefunden, und zwar, das ist die Tagesschau, die über die Angriffe, die letzten Angriffe berichtet hatte, und zwar, das ist die Tagesschau. Keine andere Mediakanäle oder Mediaquelle in Deutschland hat darüber berichtet. Es gibt einige Berichte darüber, aber die argumentieren diesen Angriff, der also am Montag und Dienstag, vom Montag zu Dienstag stattgefunden hat, damit, dass das Vergeltungsanschläge dafür sein würden, weil die Houthi-Befreiungskämpfer Abu Dhabi, die Vereinigten Arabischen Emirate, mit Drohnen oder mit Raketen auch getroffen haben. Das ist die Argumentation. Die deutschen Medien vergessen allerdings daran zu erwähnen, dass seit 2015 der Jemen tagtäglich bombardiert wird. Und tagtäglich Kinder, also unschuldige Zivilisten wie Frauen, Kinder, Väter, Mütter, Omas, Opas, eben diesen barbarischen Bombardements zum Opfer fallen. Und vor wenigen Tagen kam erst eine Dokumentation aus Großbritannien in die Medien mit dem Titel Wharton's Krieg, Wharton's War in Yemen. Also Großbritanniens Kriegsverbrechen. Und dort gibt es eine ganz klare Aussage, dass wenn Großbritannien aufhören würde, die Flugzeuge, die Rüstungstechnik für die Saudis zu warten, dass innerhalb der nächsten 14 Tagen es keinen saudischen Bomber mehr über den Jemen geben würde. Das heißt, es sind nicht nur Saudi-Arabien, also Bin Salman und die anderen Kriegsverbrecher, die die Verantwortung dafür zu übernehmen haben, sondern natürlich auch alle anderen Regierungen der NATO- und EU-Länder, die seit Jahren Saudi-Arabien und die beteiligten Kriegsländer im Jemen massiv mit modernsten Rüstungsgütern unterstützen und beliefern. My next question goes to Mr. Stephen Bell. We as Yemenis see the Emirates as a direct Kriegspartei, war party in Yemen. Do you see that as well? And if yes, do you think it was surprised that the Emirates was attacked? Yeah, sorry, can you repeat the question? Yeah, I said we as Yemenis see the Emirates as a direct war party in Yemen war. Do you think it is surprising that the Emirates is being targeted as war party in the Yemen war? Do you see that as well? Do you see Emirates as a war party in Yemen? I think that there are essentially four governments waging war upon Yemen. That is the Saudi Arabia, the Emirates, the United States, and Great Britain. Yes, there are other governments supporting, such as the French, Germany, Canada, and so on. But those are the major elements of the coalition. And I believe that the increase in military action against Yemen is a direct result of the decision of the United States government to allow the Saudi and Emirati governments one more chance to change the balance of forces inside Yemen. So since October, when the United Nations did not renew the panel of experts, there's been a removal of pressure upon the coalition, and so you've had an escalation steadily since October, and this past week in particular, a horrendous rise in the offensive. And the Emirates are very much a part of this. Their stake, I believe, in the future of Yemen, they want partition, they want control of the maritime, the ports,
and they want bases on Socotra, in the new bases they are in, military bases they are establishing on Perim and on Abd al-Quri. These are what the Emirates want. They want to divide Yemen and to dominate the south of Yemen. So they are a party. It is not a surprise that they have been attacked, and they are at the moment in good relations with the Saudis. That may or may not last. They're on different perspectives. But I think from the point of view of the people of Yemen, there is no distinction. These two governments, along with the British and the US governments, they have made a decision to step up the war. And I'm afraid we can imagine an increase, significant increase in the suffering of the Yemeni people in the short term. In the long term, they will not succeed, but we live also in the short term. Okay, thank you very much. My next question will go to Ms. Tara O'Grady. What about the major role of the United States in Yemen? I mean, before Joe Biden was elected, one of his election campaign statements was that he will end the war in Yemen, and he promised that he will face the Saudi regime and will end the war in Yemen, or will work on ending the war in Yemen. But until now, nothing has happened. The United States continues its support to Saudi Arabia and the coalition against Yemen, and continues its weapon exporting to Saudi Arabia and their allies. What happened? Was it just an election statement, or what was that? I can only give you my own opinion, obviously, here as an observer. But I think that the Biden administration has kind of flip-flopped in its opinions and its workings on Yemen. And, you know, we really cannot trust them with a decision that they make. And we need to work to influence them from the outside in. Ireland is very well placed to do that. We have excellent relations historically with the United States. We're well placed also with Britain as their closest neighbour to influence from here. Many of our political parties, both those in power and those in opposition, are having their annual gatherings in the next couple of weeks. And Yemen is very high on the agenda for all of those political parties. So while my work is in human rights, and I'll be traveling to the UK and to Brussels, and again also to Geneva in coming weeks for the United Nations Human Rights Council, every single one of the meetings that I'm engaged with, Yemen is also spoken about. So whether we're talking about Bahrain or, you know, negotiations around even Iraq, the Yemen is always spoken about. And so with the Irish having been, you know, we're really disgusted by this continued war over 7 years. And I called my friends in Sada and Sana'a and Hodeidah in the last few days, and I can't get through to anybody. So that's really unusual for me not to be able to reach anyone. There is definitely a complete blackout of communications. And I'm really concerned. Seeing the photographs, it's, you know, those of us who are closely aligned with human rights atrocities in general, you just don't ever get used to seeing children body parts blown to pieces. And I think that it is really incredibly disturbing to target a prison where people are absolutely, completely defenseless anyway. There seems to be, you know, the United Arab Emirates in the last couple of days, this idea that, you know, they want to do their investment in nuclear energy and that, and now their internal security is under question and really has a focus from the international media on that. I know Mark Owen Jones has been outspoken about it from Qatar, and also Owen Jones in The Guardian too. We look broadly at the media and we see how the different media, whom, you know, we know that mainstream media is largely owned and influenced. But the Irish media, for example, we're really seeing that in our national media through the Irish Times and our local press.
and Irish people are talking about it. So we, as a very small country, but without denying that we do have significant influence for just a small nation, we are trying. The Stop the War movement in Ireland here, the Irish anti-war movement, has been very outspoken and working hard on it. But with regards to the United States, over the next few weeks into March, when we have our St. Patrick's Day celebrations and that, I know that the Department of Foreign Affairs here and our Minister for Foreign Affairs will be with American counterparts and will be addressing the situation. But what's happened in the last couple of days is deeply regrettable. It is barbaric what has been going on. And, I regret that this constant shuffling around and not addressing the problem and really arresting the situation. The United Nations saying that the Yemen is on the brink of famine. Yemen is in famine. Yemen is in crisis. And the people really are defenseless. And this, in the last few days, these it's very telling when the Houthi militia managed to make these significant hits and attacks. And it serves to kind of shake up the status quo with the United States and the Saudis, and indeed with Israel. The partnership with the Abraham Accords in the region after Trump's machinations in the Gulf. I think that Biden himself is on the back foot about Yemen, and he has advisors who they're kind of hedging their bets a little bit with their allies, with Saudi and the United Kingdom. There's a lot of upheaval, and I think that there are smaller states who can come together against those larger forces who are very influential in Europe, like France and Germany, who are aiding and abetting, quite frankly. But we can mobilize around them through our various forums and have a significant impact. So I'm not losing hope on Yemen. I'm disgusted by these attacks in recent days and by this media blackout. I'm very concerned and alarmed by it, but I'm not losing hope. I'm also focused with many of my associates on continuing to lend our energy and support and skills on Yemen. Thank you for the opportunity to speak here, by the way. You're very welcome. Thank you very much. I got with the question back to Jakob. How long will the Saudis and the Emiratis continue with the lie of supporting the Hadi government? I mean, we all know that this is not the goal. This is not what they aim. So they have their own agenda on Yemen, both sides. So the Saudis and the Emiratis, but the international community will just cope with it. Yes. First, I guess we have to understand that basically Saudi Arabia and the UAE are fighting like two different wars in Yemen. They teamed up under the umbrella of the Arab coalition, like with 6 other states, to pretend that there is like a pan-Arabic unity against the Houthis, which is not the case. This whole umbrella is just like fake because, as I said, UAE and Saudis, they are fighting two different wars. As we already mentioned, as Stephen mentioned already, the role of the UAE, their goal is to to split up Yemen, like to bring Yemen back to the period before 1990, so when the unification was. So they want to form southern Yemen into a puppet state, into a vassal state of their own, so that they can, they're very ambitious, by the way. They want to rise as a global energy superpower. And it's a very small country, like only a few million people live there. They want to be like a very big global player. And for that, they need control of all the ports in the region, so that they can freely ship all their goods and all the oil and their gas to the whole world. So step by step, one port after the other, they take control of the ports in Yemen, but also beyond that. So in Somalia, in Eritrea, in Djibouti,
on Socotra Island, they've took over or built new ports so that they have like a lifeline to Europe and to Asia. We have to understand this. This is the only goal that the UAE is pursuing. They don't care about Ansar Allah, like the Houthis. They have no interest in the Houthi rebellion whatsoever. This is their only goal, to have a puppet state in southern Yemen. So this is one part, and the other part is, of course, like the Saudi Arabia's war. For decades, when Saleh was still in charge in Yemen, like he was not a real puppet, but he was like under influence of Saudi Arabia. So they bribed him, they paid him off so that he kind of did what Riyadh told him to do. But then after the Arab Spring, when he was toppled, and finally also then Hadi was kicked out of the country, and the Houthis took control, these decades of controlling Yemen were over. So Saudi Arabia has no control anymore. So and as an imperial power, they have to, of course, change that again. So their goal is to install Hadi again as their new puppet. So that all goes back to where we were 40, 50 years ago, that Saudi Arabia can control Yemen. And it's a disgrace that in the media we often always read that Hadi is the legitimate president of Yemen, which is simply not the case. Like in 2015, like in the beginning of 2015, his term was over. So his from the constitution of Yemen, his term was over. So that's even the extension was over. Yes. Like in 2014, his term was over. Then they extended it for one more year to January 2015. So basically now 7 years he's not in charge anymore. But in the media we always read, he's the legitimate president, which is simply not the case. So and we have to understand that. But Saudi Arabia, they're supporting Hadi, and they want to bring him back to charge in Sana'a, just to have a puppet state again. That's the only goal. It's a fact, and which leads me to my next question to Mr. Stephen Bell. I mean, the conflict between Yemen and Saudi Arabia is much older than 2015. It dates back almost 70 years ago. Why is this fact being ignored, not only by politicians, but also by peace activists? Well, I think that the history of the Arabian Peninsula it shows, for example, that the only people who have a very profound experience of popular democracy and participation is the Yemenis. But this goes against the idea that the Saudi guardianship or that the role of the UAE is somehow a promotion of democracy. So you have to hide what has happened because it doesn't speak in favor of the current situation. And the fact is that throughout the modern period of history, the people of Yemen have fought for independence and for popular involvement and popular control of Yemen. And so an argument that the forces in the de facto authorities, the Ansar Allah, are continuation of popular struggle, that's not going to be heard because it's easier to say, oh, they are terrorists and they offer Yemen nothing. This is a insult that has been used against almost every freedom fighter in the developing world in the last 100 years. And it has not stopped countries achieving their independence and sovereignty, and it won't stop that in Yemen. It is of concern that the Biden administration appears to be considering reinstating the
characterization of Ansar Allah as a foreign terrorist organization, which would obviously be a tremendous setback for political process in Yemen. But that would unfortunately be in line with the turn that the Biden administration has made of promoting a military solution in these last few months rather than seeking a political solution. So all of the answers for Yemen's future must lie in the hands of the people of Yemen. And that is what is actually being denied by a variety of foreign forces who are either seeking their own state's interest, or the partition of Yemen, as Jakob mentioned earlier on. Okay, thank you very much for you and for Jakob as well. I can see that Mr. Abdulsalam Al-Dahabi has joined us. Hello, Mr. Al-Dahabi. And I gave over the microphone to Mr. Al-Dahabi. Again, I thank you, Jakob, for being with us today. We can give some space for other Yemen competitors. And yeah, Abdulsalam, you can take over from me. Thank you. You can open the mic. Yeah, thank you very much. I hope that you can hear me, everybody. Yes, we heard you well, one, yeah. Good. Yes, I'm sorry that I wasn't from the beginning. I didn't hear my Jakob and Stephen, Tara, but I know that we are all agree about the same thing. I just want to mention that what happened today against the attack, or the recent days from the Emirates, it was all attack against civilians, infrastructures, and inhabiting areas. Today, for example, the international communication center was destroyed in Al-Hudaydah port. The Emiratis and the coalition, they declared the Al-Hudaydah port as a military target. I would like to mention something here, which is very important. Al-Hudaydah port is under Stockholm Agreement. And there is a group from the United Nations, observers are in Al-Hudaydah, and they are visiting the port regularly. And the port is only used for civilian purposes. And actually, the port was destroyed many times before that by the coalition. But from the time of the Stockholm Agreement, that reduced the attack, especially the warplane attacks, which target the port directly. As mentioned, as declaring the port as a military target and as a weapon storage or whatsoever, it's really a silly accusations, because there are observers from the United Nations. They are in Al-Hudaydah and they are visiting the port, and the port's mainly actually under the control of the United Nations somehow. And there is no report from the United Nations or these observers at the Al-Hudaydah port was used as a military for a military purpose. So that's the declaration today that the Al-Hudaydah port as a military. The declaration that the Al-Hudaydah port as a military target, or used to storage weapons, because they want to justify more actions or military actions against the port. I would like to mention also that the port is being targeted many times. It's only can receive one shipment at the time. So if the last cranes will be targeted, then the port will be out of the surface and will not be receiving any more shipments. Today, the international communication center in Al-Hudaydah was attacked. That center providing the whole country with internet. How can we describe or justify such action? Why internet and why the communication center is military target? How can we justify such action? Yesterday and the day before yesterday, there were attacks on inhabited areas in
inside Sana'a, and there were a lot of pictures. It was after the Yemeni military attack Emirates. Our targeted was clearly the industrial area, oil containers, maybe the airports. The only thing that the Yemeni people now, they believe there is one. Please, I don't know who is, but can you mute your microphone, Yahya or somebody? Ja, was willst du? Ich تريد يا محمد. قلق الميكروفون تبعك، الصوت بصدى. شكرا. Okay, now it's better because I was hearing a little bit noise. I couldn't speak freely. In the other hand, the Yemeni people now understand totally that the world doesn't care about the Yemeni people. There are a lot of crimes happening in Yemen. The target always civilians and civilians infrastructure clearly, but in the other hand, we realize that more our military industry become better, more we can fight back than these targets or these attacks being reduced. We have the right, it's one of the human rights that we can defend ourselves. So we cannot deny this kind of fact that we should defend ourselves when we are being attacked for 7 years. So when we heard the whole world denouncing the Yemeni attack against Emirates or against Saudi, it's very silly because these attacks were against the oil companies, and we know that the world it's mainly this oil money is used for buying weapons to kill us. So that's one of our right to defend ourselves. I am not a war speaker or for wars, but it's still that's the only way that we could stop the enemies of attacking and continue their attacks by defending ourselves. And that's clearly being the right strategy until today that reduced many attacks against civilians by increasing our military ability of attacking back the Saudis and the Emiratis. The hypocrisy here, as we heard the whole world denouncing the Yemeni actions, one action of attacking the Emirates or the Saudi Arabia. Meanwhile, there are several attacks daily against civilians in Yemen, and they pass without any denunciation or any mention in the media or from other countries. What we started now today that we want all the Yemeni or the people who understand the situation in Yemen after this attack against the International Communication Center and destroying it, we would love that the people start to speak more out, because the only purpose I could see, and my colleagues and maybe the whole world from this kind of attack against internet and media, is to silence or to stop the pictures and the media coming from the inside Yemen, because they are trying to punish or they would like to punish all the Yemenis in the coming days for our standing against them. We'd like to know that we understand totally these attacks against civilians, inhabited areas or infrastructures will not change the table or not bring any victory for the enemies, for the Saudis and Emiratis, but it's increasing the pain and the suffering among the civilians. That's why we would like to stand up here and trying to show the world that what's going on in Yemen today, the Yemeni being silent, the media is now will be reduced because there is no internet, will not be a lot of pictures coming from Yemen and media communications, but we would like the world to see what's going on. I don't believe that changed many things. Even before, when there was a lot of pictures and a lot of crimes, nobody moved. But anyway, what we are doing and other activists is very important, because it is to document also these kind of crimes for history, and also that could probably help to reduce the size of these crimes, the numbers of these crimes, hopefully.
I would like to give the mic maybe to somebody else, to Tara, if you want to speak. I don't know who did speak or not, but I would like to pass the mic to Tara, and then you can pass it to somebody else as you wish. Thank you. Salam, Abdul Salam. Good to see you. Good to see you. I was just considering here that the United Nations had folded under pressure from Saudi Arabia and their allies, most significantly, I think, Bahrain, on the investigation that they had into war crimes in Yemen. And I really think that that is an indictment against the United Nations itself, as I think, they have a responsibility and a duty to the people who are struggling inside the country, and also to the stakeholders who are seated on the Human Rights Council, who aren't from those countries, who are directly involved in the machinations against the Yemeni people. It would be great to confer elsewhere from this gathering here to discuss that and to reproach the United Nations on the position that they have taken with regards to that. I cannot imagine that it is a question of money, that they ran out of funding for the investigation. I'm obviously confident, as you all are, that it was it is being used as a mechanism of continued suppression of the situation. And I'd just like to throw that in there. And I'm passing the mic on to the next. Yeah, there are many sympathizers with the Yemeni case and would like to participate in tonight's discussion with us. So the problem is we can only host 6 people at a time, and therefore we have to leave the room and give space for new sympathizers. Shall I drop out? I would like to, yes, please. Okay. Shukran Gazilan. We thank you from our side. Thank you very much. Okay. أخرجنا يا محمد. Shall we? المفروض Shall I leave now? We can give. Bleibst du? Wir haben viele Teilnehmer und ich wollte auch euch, wir haben noch ein paar Minuten, aber wollte ich euch was zeigen, wie viele Leute verletzt und getötet haben. Das ist, ich kann die Mohammed ein bisschen raus vielleicht und die Bildschirm mitteilen. Gucken Sie mal, warten Sie. Teilen muss eine raus. Vielleicht Mohammed Abu Talib, kannst du ein bisschen raus, und ich wollte was zeigen. Du kannst mich rauswerfen, wenn du willst. Okay. Entschuldigung. Ja, alles gut. Bis gleich. Das ist. Können Sie meine Bildschirm sehen? Nee? Okay, ich versuche nochmal. Jetzt auch nicht. Das weiß ich nicht warum. Aber ich versuche, ich lese das einfach. Das ist von Menschenrechtsministerium. 2887 Kinder getötet, 2027 Frauen getötet, Männer 8689 getötet, Kinder verletzt 2722, Frauen verletzt 2233, Männer verletzt 16.857. Total getötet 13.603, total verletzt 21.812, Zwillende Tode 35.415. Wir jetzt
nur die Verletzte war wie viel? 21.000. Im Moment, die Flughafen von Sanaa ist blockiert. Darf man nicht raus, darf man nicht rein. Herr Matthias weiß vielleicht viel mehr Ahnung. Und die Frage, hört man das in deutschen Medien gar nicht? Warum? Kannst du was sagen oder was uns erklären? Ich verstehe das gar nicht. Wir hören das immer in deutschen Medien, dass Menschenrecht müssen wir das halten, müssen wir das bewahren und sowas. Aber das stimmt nicht. Wenn das im Jemen passiert, das geht um Geld oder das geht um was? Können Sie uns was sagen, Herr Matthias? Ja, also man muss dazu wissen, dass an diesem Jemenkrieg ja eben nicht nur diese Länder wie Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten und so weiter beteiligt sind, sondern dieser Krieg ist ja nur möglich, dass eben durch die Rüstungsexporte, die USA, die Großbritannien, Frankreich, Deutschland etc. an die beteiligten Länder liefern, mit diesen Waffen, mit diesen Rüstungsgütern werden dort im Jemen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord begangen. Und Kriegsverbrechen, die verjähren eben nicht. Und wenn man darüber berichtet in Deutschland, wenn man darüber richtig und seriös darüber diese Rüstungsgüter und diese Zusammenhänge veröffentlichen würde, müsste man davon ausgehen, dass wir hier in Deutschland eine ganz andere Stimmung, was die Wahrnehmung von unseren Politikern und den Parteien hier in Deutschland betreffen würde. Deswegen wird da tunlichst drüber vermieden, so genau wie möglich über den Jemenkrieg zu berichten, weil man natürlich auch immer dann Gefahr läuft, dass die Leute auf die Idee kommen, was erzählt ihr uns hier eben, was du schon gesagt hast, von Menschenrechten, von Rechtsstaatlichkeit und von Frieden und Freiheit und Demokratie, wenn ihr selber, ihr Regierungen, die in diesem Reichstag da Platz genommen haben, selbst massiv gegen nationales und internationales Recht verstoßen. Wir haben ja ein Grundgesetz, das ein Friedensgebot hat. Wir haben ein Kriegswaffenkontrollgesetz, das Rüstungsgüter verbietet, wenn diese Waffen in kriegerischen Auseinandersetzungen benutzt werden könnten. Und daran halten sich eben unsere Politiker nicht. Und damit würden sie ihre Legitimität gegenüber dem Volk, also dem deutschen Volk, verlieren. Deswegen wird so wenig wie eigentlich fast gar nicht mehr über den Krieg im Jemen berichtet, es sei denn, es sind solche großen Themen, wenn in Saudi-Arabien eine Ölraffinerie getroffen wird oder in Abu Dhabi mal eine Drohne von den Houthi-Rebellen niedergeht. Dann ist der Aufschrei groß, aber über die tagtäglichen Kriegsverbrechen, über die Hungersnot, über die Totalblockade zu Land, zur Luft und zur See, darüber wird überhaupt nicht berichtet. Genau. Hier عبد السلام الذهبي تقدر الآن تسأل يعقوب بالإنجليزية أو شيء كونك يمني وما دور أنا سألت ماتياس ما هو دور الصحافة الألمانية ومن هذا الكلام تقدر تسأله أيضا إذا عندك أي سؤال ليعقوب أو لستيفان من بريطانيا. Okay. Do you hear me now? Is the voice is okay? Yeah. The Yahya, he asked me if I can ask questions also to Jakub and Stephen about what's really about the media in Germany and Britain, if they are covering what's going on in Yemen, and is there any cover about what's going on, the reality of what's happening now in Yemen, and how's the situation? Is there any awareness about the war or the crimes happening in Yemen right now? I could just pass to probably Jakub now to answer this question.
Yeah, so for the German media, I can say, yeah, there's very small coverage, like in general. Like in the big mainstream media, yeah, Yemen barely occurs as a topic. And when we hear something in the big media, it's always the same, like cliche stories. Like it's a proxy war, it's Saudi Arabia against Iran, like all these narratives that are not really true. And also the thing what we mentioned earlier, that Hadi is the legitimate president, like all these like debunked narratives we hear, at least in the big media, when it's covered at all. But then of course there are like smaller media. For example, there's like a left-wing daily newspaper, Junge Welt, that I also write for every now and then. And they are kind of good in their Yemen coverage. So just today in the paper, there was like a big background article about, how did we come to the escalation, like the recent escalation for the last 1-2 weeks, that I can highly recommend, by a colleague of mine, Wiebke Diel. So every now and then we have good articles, like with deep analysis and accurate analysis, but not in the mainstream media, like not in the big Tagesschau, Spiegel, Zeit, FAZ. They barely cover the surface of the whole issue. So and the reasons for it is, there are many reasons. Yemen is just not on the agenda. Like no one really cares about Yemen, and for why there are many reasons. Because Yemen is like not a big economy. Like economically, they just don't matter. Like they don't have big natural resources. So as a trading partner, it's just not interesting. So compared to, for example, Afghanistan or something that has many resources, or also Syria or Iraq. That's just not the case with Yemen. And then also, as we said earlier, we are directly, kind of like indirectly, a warring party. So if it would be covered, the media had to criticize the German government, and they barely do this. So it's a tragedy. It's really a shame. But we as freelance journalists, we try to bring Yemen to attention to the public. Like we do our best. So that's all we can do. Push. Yeah. So maybe now Stephen can talk about the situation in UK. Yes, the position is very similar. There in Britain, there is almost no coverage in the media, and the whole drift of British policy is simply to endorse US foreign policy on this and many other questions. So there is very little debate, even within Parliament. I checked yesterday back through discussions inside the British Parliament, and in the last 6 months there was one short discussion. This is despite the fact that Britain is arming the Saudis. Britain has armed forces inside the Saudi command center. Britain is training the coalition army, navy, and air forces. Britain is allowing and maintaining the Saudi Air Force, and Britain also has trainers on the ground in the south of Yemen, providing military training for coalition forces. So the British involvement is not matched at all in the coverage. I'm pleased to say that Jeremy Corbyn has been tweeting today in support of the people of Yemen, but this is exceptional. The Stop the War Coalition, we are planning a seminar on the 26th of March to mark the anniversary of the commencement of the war, and we will be organising local meetings as well. But the situation is that it is silence, media silence, and that suits the British government perfectly.
that says everything about the British media, which is subordinate to government policy on this question, as on many others. This leads me to our next question. I'll ask this question to you, Stephen, in English, and then we'll translate it to German for Jakob and Matthias, because I'm quite interested to know and to hear about your opinion about this. Because human rights are ringing slogans, but they are applied only in European and American countries and are used as a means to pressure the regimes in the third world countries. This is a conviction we have reached in our countries. Do you agree with that, Stephen? I mean, despite the heinous crimes committed by the regimes of Saudi Arabia and the United Arab Emirates in Yemen, and even against its own people, the regimes in Europe and America are still cooperating with these regimes. Yes, I agree entirely. If you examine British government documents, they explain how, for example, in relations to the Saudis or the Bahrainis or the Emiratis, they have concerns about the human rights records of these regimes. But they arm these regimes. They support them politically, they support them militarily. So it is a convention of hypocrisy in British government policy to express concerns, but actually those concerns do not operate. What operates is the political, diplomatic, and military economic interests that the British state has in Yemen and elsewhere, and the human rights of the Yemeni people, that those are desirable but not necessary. What is necessary is strong relations with the Saudis, regardless of democracy, regardless of human rights. They want strong relations with these the Gulf monarchies, and the Republican and Democratic people of Yemen, they're not so concerned with them. Ja, also die Frage geht jetzt auf Deutsch für dich, Matthias und Jakob. Also die Menschenrechte sind klingende Slogans, aber sie werden nur in den europäischen und amerikanischen Ländern angewandt und als Mittel benutzt, um Druck auf die Regime in den Ländern der dritten Welt auszuüben. Zu dieser Überzeugung sind wir in unsere Länder gelangt. Stimmt ihr zu? Ich meine, trotz der abscheulichen Verbrechen, die die Regime in Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate in Jemen und sogar gegen eigene Völker begangen haben, die Regime hier in Europa kooperieren noch weiter oder weiterhin mit den Regimen wie in Saudi-Arabien und die Emirate und andere Regime in der Region. Jakob, magst du als Erster antworten? Du kannst gerne anfangen. Ich hatte ja gerade schon was gesagt. Du kannst gerne anfangen, wenn du willst. Okay. Also es gibt einen eine Aussage von einem ehemaligen Präsidentenberater aus den 1960er Jahren, das besagt, dass in der gesamten Zeit, seitdem die Vereinigten Staaten von Amerika es nicht ein einziges Jahr gegeben hat, in dem diese Nation nicht einen direkten oder indirekten Krieg geführt hat. Es gibt verschiedene Studien, unter anderem von Michael Chudowski von einer Universität aus den USA. Ich habe die genauen Quellenangaben jetzt nicht so an der Hand, aber er sagt eben aus, dass durch die ganzen US-Kriege bis zu 39 Millionen Menschen weltweit getötet worden sind, durch direkte Kriege, durch Regime-Change, durch Sanktionen etc. Und das stecken natürlich auch immer Menschenrechts- und Kriegsverbrechen dahinter, weil ja kaum eine dieser Aktionen durch die Vereinten Nationen legitimiert wurde. Mindpress News hat vor 2-3 Jahren einen Artikel veröffentlicht,
dass allein durch die US-Kriege 7 Millionen Muslime getötet worden sind. Eine andere Universität handelt noch mit ganz anderen Zahlen, und zwar bezieht sie sich auf den Zeitraum nach 9/11 bis eben aktuell. Und das sind dann Zahlen aus Syrien und aus Jemen noch nicht mal dabei, dass sie sagen, die USA sind mit ihren Kriegen für 59 Millionen Flüchtlinge weltweit verantwortlich. Wenn wir bedenken, 84 Millionen, also im Prinzip Gesamtdeutschland, wenn man das mal auf die Flüchtlingszahlen umrechnet oder adaptiert, in ganz Deutschland gäbe es nicht einen einzigen Bewohner mehr. Wenn man versteht, 84 Millionen weltweit sind auf der Flucht, damit man die Größenordnung mal versteht. Und Deutschland spielt bei diesem ganzen Thema US-Kriege natürlich eine ganz enorm wichtige Rolle, da wir in Deutschland eine Konzentration von ausgesprochen wichtigen strategischen US-Militärstandorten hier haben, ohne die USA und NATO-verbündete Länder, die ja auch immer mit dabei sind, wenn die USA da Krieg führen, das überhaupt nicht möglich wäre. Ob das jetzt zum Beispiel der US-Drohnenkrieg ist, wo von den USA in der Airbase Rammstein Signale empfangen werden, die von der US-Airbase Rammstein an die Drohnen weitergeleitet werden, ob die sich gerade über dem Jemen befinden, über Afghanistan befinden, über Pakistan, über den Sudan oder wo auch immer im südlichen Erdkugelbereich. Und dort extralegale Tötungen vorgenommen werden, wo also die Opfer überhaupt keine Chance hatten, ihrem Menschenrecht nachzukommen, nämlich ein gerichtsliches Verfahren in Anspruch nehmen zu können, wenn denn ihnen was vorgenommen wird. Und bei jedem Drohnenschlag, bei jeder Bombe, die durch Drohnen dort abfällt, werden auch immer hauptsächlich unschuldige Zivilisten getroffen und getötet. Und das sind natürlich Menschenrechtsverletzungen, das sind Kriegsverbrechen, wo das UN-Völkerrecht auch sagt, dass die Beihilfe dazu genauso zu werten ist, als wenn also die USA jetzt nur die Bombe oder die Drohne da losschicken, also auch die Beihilfe dazu und somit die Stützpunkte, die Relaisstationen, die wir hier also in Deutschland haben, da leisten wir also leisten wir Kriegsverbrechen überall mit auf der Welt, dort, wo die USA Kriegsverbrechen begehen. Danke, Matthias. And other sympathizers would like to join in our discussion. So I thank Mr. Stephen for his time with us tonight. Thank you very much. سيد الدكتور محمد النعماني انضم إلينا للنقاش. أهلا وسهلا دكتور. اسمعنا دكتور محمد. I think Dr. Muhammad, he doesn't hear us. He just said that he doesn't hear. Okay, Probably in this case I give you دكتور محمد من بريطانيا. دكتور أخ محمد. Abdessan, you can take over. I don't think he can hear us now. I just want to make a little comment about what Jakob said before about that the Yemeni, it was like Yemen is not significant issue in the media there in Germany, and that's why it's not mentioned, because probably the idea here is like all this scale of crimes happening against humanity. يحيى خلي الميكروفون. غريبة يعني هم يسألوك وانت ما ترد. خلي الميكروفون يا يحيى. خلي الميكروفون يا يحيى. So I mean the whole idea here is that all the crimes happening against Yemen, it has nothing to do how much the strategic importance of the country more than its crimes against humanity. There is no lack of knowledge of understanding about the scale of crimes, because that was reported not even from the Yemeni but from other organizations, and the war is not
just a couple of months. It's 7 years now. As we know that the United Nations, they have a investigation committee there. There was a report, but still the problem that why that kind of turning blind eye on these kind of crimes. What is the purpose? Is it just only that small payment or the small military shipments that Germany is giving to the coalition? I don't think this is the reason behind that. There is not that economical, I mean, Saudi Arabia and Emirates, that it's not that economical power that could change the Germans or the Europeans' policies towards what they believe that they are standing or fighting for human rights. But what's behind that? I just want to say, isn't it the United States and all the political power behind the Saudis and the Emiratis and their aggression against Yemen? Because as we know that the Saudis and Emiratis would never dare or continue these crimes against the Yemeni people if they don't have the political power and the backup from the United States and Britain. I would like you to answer this question, Mr. Jakob. Yes, as I said, why it's not covered, it has many reasons. The reason I gave was just one of those reasons. And of course, you're right. Like we don't have this big of a business with Saudi Arabia as well, but I guess with Saudi Arabia and UAE, it's more that these are that we call strategic allies. And then it also comes back to the other questions about human rights, if they only count for Europeans, or what's the stance on human rights. Because when we have our strategic allies like Saudi Arabia, Israel, or other countries in the region, we just don't care about human rights because they have geopolitical significance to us, like for our own like imperial agendas. So, for example, I would compare the LGBTQ situation, like for gay people, for example, in Saudi Arabia is comparable to the situation in Iran, but we don't talk about it in Saudi Arabia, but we criticize Iran for the role of gay people in this country. So we just weaponize these topics, or same with women's rights, or freedom of speech, all these things that are weaponized by our governments, by our media. We bring them up when it comes to countries that we don't like, for example, Russia, Venezuela, Cuba, then we bring these topics up. But our strategic allies, then human rights don't matter anymore. And that's just a big hypocrisy that we can see with German or with Western politicians, with Western media, that we always try to pretend that our values are like global or universal, that they count for every 8 billion people on planet Earth, but that's simply not the case. They just count for our societies, and then we just don't look anymore beyond these. Danke, Jakob. Also andere Sympathisanten würden sich gerne an der Diskussion beteiligen. Deshalb bedanke ich mich bei Matthias für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, Matthias. Wir sehen uns bald wieder. Bestimmt, wir sehen uns am März, in Berlin. Vorher bestimmt. Matthias, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. أيضا نرحب بالأخ أحمد الشامي من إيران. طبعا الأخ أحمد الشامي من إيران أظن صار له فترة كبيرة وأصبحت دخلت إيران تهمة. Ich kläre das auf Deutsch wegen Jakob. Wir haben hier eine Mitgeteilte, heißt Ahmad Al-Shami. Er wohnt jetzt im Moment in Iran. Und wenn man in Iran wohnt, darf nicht mehr im Jemen fliegen. Einfach, er stirbt, wenn er denkt nur im Jemen. Er ist nur Student dort. Er hat keine Ahnung mit der Politik und sowas. Einfach Student im Iran. Er kann uns was im Iran erklärt und wir versuchen das auf Deutsch oder auf Englisch erklären. أنا كلمت يا أستاذ أحمد إنك تعيش الآن في إيران، ويعني جلستك في إيران لحالها تهمة. يعني حتى لو أنك يعني ما عندك أي شيء في السياسة ولا تتابع السياسة
دخولك إيران تهمة ولا تستطيع الرجوع لليمن. ممكن تشرح لنا عن الوضع في أحد فاتح الميكروفون، تشرح لنا عن الوضع هناك في إيران وكيف يعني واجهتم هذه الضربة الأخيرة، قطع الاتصالات والحصار وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أرحب بالجميع المشاركين هنا في هذه الندوة. طبعا مجرد وجودك في إيران يعتبر جريمة كما قلت أخي يحيى. الآن يعتبرون أن إيران هي يعتبرونها مبرر للحرب في اليمن. الآن في الفترة الأخيرة كان هناك تجارب إيراني خليجي سواء إماراتي أو حتى سعودي، وحتى أن البعض كنا نسمع منهم أن اليمنيون يأخذون قراراتهم ويتخذون القرارات من إيران. ليس من مصلحة إيران أن تضرب مثلا السعودية أو الإمارات في هذه الأثناء التي هم في حالة تجارب فيما بينهم. إذن اليمنيون بما أنهم فعلا في عدوان عليهم وحرب تشن عليهم لمدة 7 سنوات، اتخذوا قرارا بقصف الإمارات بعنوان أنها نكثت العهود، لأنها كانت تقول بأنها ستنسحب من الحرب في اليمن، وحينما زادت نفوذها وحربها على اليمن وهجماتها وغاراتها وأوعزت بالمرتزقة في اليمن على التصعيد، هنا كان القرار اليمني بقرار يمني مستقل بضرب الإمارات أبو ظبي ودبي. وإذا كان كما يقال أو يقول الطرف الآخر بأن هذا القرار هو قرار إيراني، إذا كان ذلك صحيحا فليس في مصلحة إيران أن تعلن مثل هكذا أمر أو أن تضرب الإمارات في ظروف هي في مصلحتها التجارب مع الإمارات، لأنها مؤخرا كانت تجارب هناك تجارب جيد على الصعيد الإيراني الخليجي. إذا هنا نحن أمام يمن مستقل يأخذ قراره بنفسه ويستقل بذاته وبقراره، وحينما تستقل اليمن بقرارها لأن لديها قيادة حكيمة، العدو يشعر بأنه هناك ثغرة وهناك عدو شرس ربما أكثر شراسة من إيران نفسها. وأيضا سمعنا في تصريحات لدى الإسرائيلي بأن الشعار الموجه ضد أمريكا وإسرائيل في اليمن هو أقوى من النووي الإيراني. إذن الثقافة حينما تنتشر في أوساط الشعوب، الآن الشعوب صحيح أن الحكومات اتخذت قرارا أو نستطيع القول أدانت ما حدث ضد الإمارات، يعني أدانت الصواريخ التي ضربتها الجيش واللجان الشعبية على الإمارات، ولكنها في عين الحال هي لم تدن يا أحمد. لحظة أشياء بس مداخلة سهلة. إذا أنا قاعد أترجم ليعقوب فانتظر الآن، لأنه أنا قد بدأت أنساش قلت أنت في البداية عشان ألخص له وبعدين أرجع له عندك. تمام. أقترح إن احنا نطرح السؤال بطريقة أخرى على يعقوب، بس خلي الأخ أحمد يترجم أو يدي الكلمة حقه، وأنا أشرح السؤال على يعقوب بطريقتي خاصة. لا عشان يعرف إيش بيقول الرجال، هو بيقدر أشياء ترجم كلامه يعني ملخص يعني، لأنه الرجال هو جالس الحين مش فاهم أي شيء. Jacob, I just mentioned that you are between us now, and then you don't probably understand what Ahmed is saying. So I could just make a quick translation or just a quick summary about the beginning. I'm sure that I forgot a lot of things that Mr. Ahmed, he started with the idea that it's true that it's a crime that today that a Yemeni person living in Iran or to be a friend with Iran or to think about Iran is a crime, and this is like ridiculous. That in the other hand, that the people in the Gulf countries themselves, they're trying to approach Iran to make a negotiation, so to make some approach towards Iran, but the Yemenis are forbidden to do that. And Yemen as a sovereign nation, they have the whole right to be friends with any country that they want to be a country. Iran doesn't have the desire to attack the neighbors because they are living there. They really would like to be friends with all their surroundings.
And I actually would like, probably that's not all what he said, but that's why I interrupted him, so I could just make a translation. If there is more important points, I will make a summary to you because I forgot actually everything. But this is the most important thing, that Ahmed is going now in another point, so I will give him the mic back and then I come back to you in the end. Or Okay, maybe. Shukran. Und wenn mein Kollege Ahmed mit seiner Rede fertig ist, ich werde dir Jakob eine Frage auf Deutsch stellen, die in die gleiche Richtung geht. Ne? يلا يا احمد واصل. تفضل يا أحمد. انا عملت ملخص بسيط جدا يعني. تفضل. بنقطة لو ترجمتها انه مثلا هناك التجارب الحاصلة الان بين ايران والخليج سواء الامارات او السعودية، وهناك كان يعني تبادل في السفريات، يعني هناك مسؤولون ايرانيون انتقلوا الى او سافروا الى الامارات، وكذلك بالعكس اتوا الى ايران. في هذه الحالة ليس كان من مصلحة ايران ان مثلا ان تضرب الامارات، وهذا يعني ان اليمنيون هم من اتخذوا قرارا بضرب الامارات، لانهم لا زالوا يعتدون على اليمن وصعدوا هجماتهم على اليمن واوعزوا الى المرتزقة في تصعيدهم. This is the point that Ahmad he wants to say. As I mentioned before, that there is many of the Gulf countries politicians, they visited Iran. Iranians politicians, they visited also Gulf countries. There is a kind of there is negotiations, even if it's under the tables, but there is a kind of communication between the two sides. If the Iranians today, if the Iranians really have the upper hands in Yemen and they have the decision, they will not allow the Yemenis to attack Iran in this point, to attack Emirates at this point, because they see that it's against their. But the Yemenis have their own decision, their own sovereign decision, and they are acting according to what they see, according to the circumstances they have. So, and that's the point Ahmed wants to give now. تفضل أحمد، وصلت الفكرة. نعم، هناك يعني فرق بين التعاون بين صديق والتحالف مع عدو. الآن الشيء الذي يحصل في المنطقة أن السعودية والإمارات متجهة في التحالف مع العدو، مع إسرائيل، في حين أننا حينما نتعاون أو نتحالف مع أصدقاء، مع مسلمين، مع أشخاص يكونون لنا الاحترام والتقدير، وأيضا لا يتخذون قرارا بديلا عنا، في حين أن الإمارات والسعودية تهرول إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي. هناك فرق شاسع بين أن تذهب للتحالف مع عدو وبين أن تذهب لأن تتحالف مع صديق ندا لك لا يستطيع أن يتحكم بقرارك، بل يهيئ لك الأمر ويقول أنه يحترم قراراتك ويحترم استقلالك ووحدتك. إذا أمكن ترجمها. أي أترجمها. أيوة أكيد. Ahmed said that there is a little difference between trying to make a friend and try to dominate others. Meanwhile, the Iranians, which is close culturally and religiously to the countries of the region, but instead that they put it as the enemies. Meanwhile, they are running towards the Israelis, which is occupying the Arabic territories there, and they are the enemies, but they are throwing themselves in the hands of the Israelis are the friends. They are not really in their own decisions, and they are looking to the Iranians, which is in the culturally more close to them and to us also, but they're still trying to make a distance and considering them as the enemies. الآن ما يحصل في اليمن مجازر فظيعة جدا، بما أن إسرائيل أعلنت مؤخرا أنها ستتعاون مع الإمارات في حمايتها. نرى تدخلا إسرائيليا بمحض ضرب الانترنت على اليمن، لأنهم يعرفون أن الإعلام ونقل صورة جريمة واحدة في اليمن هي غنية بمثابة عن مئات الكلمات التي مثلا أو الندوات التي نتحدث فيها مثلا فيما بعد. نقل الصورة الحية التي تنطلق من جريمة في اليمن تحدث هناك في اليمن، سواء على مستوى قتل الأطفال أو المجازر التي ترتكب في المستشفيات وحتى السجون. المجزرة الأخيرة كانت ارتكبت في سجن صعدة. هذا السجن يعني أكثر من 200 شخص جريح وشهيد في هذه الحادثة. كل هذه الأحداث، كل هذه المجازر
حينما تقطع أنت الإنترنت هذا يعني أن هناك تدخل إسرائيلي، هناك عقل مدبر هو الإسرائيلي الذي يعمل على أن يمنع نقل الصورة إلى العالم، لأنه يعرف إذا انتقلت هذه الصورة إلى العالم سيحدث ردة فعل في الأحرار في العالم، ونحن نأمل بأن يكون هناك عكس ما أملوا هم، بأن يكون قطع الإنترنت على خلاف ما توقعوا بأن يحدث ضجة في الأحرار ويرفع الصوت عاليا لوقف الحرب على اليمن. There's, as the Israelis declared before, that they are actually involved in this war, protecting the Emiratis also, and then seeing the Yemen as a threat against them. We see that there is an Israeli's fingerprints of these recently attacks, especially in the international center of internet. Cutting the internets of Yemen is like in kind of Israelians behind these kind of acts. They are very famous of trying to isolate Yemen. One picture could tell a lot more than many presentations or more than speech coming from the crimes that happening in Yemen. So we see clearly that the Israelis involved in that, and they want to isolate Yemen. But we hoping that the free people around the world gonna raise up, and then against these kind of actions, the cutting internet will have a different effect or an opposite effect at what they want it to be, instead of silence and the Yemeni people, that the free people around the world, they could just raise more voices and enlighten the world about the situation in Yemen. شكرا أخي أحمد. Herr Yaqub, ich wollte dir zeigen, was in 2 Tagen, nur in 2 Tagen passiert. Darf ich dir vielleicht ein Video, vielleicht wirst du traurig und nicht mehr schlafen. Das ist sehr traurig im Jemen. Das ist eine, nicht sehr doof, aber wenn Sie das nicht wollen, können Sie uns Bescheid sagen und ich höre auf. Du kannst gerne zeigen, du kannst gerne Videos zeigen. اوكي klar. انا Gerne. كلمت السيد يعقوب ان في فيديوهات، يعني انا عندي فيديوهات الان بأظهرها واخليه يشوفها ويشوفوها المشاهدين ايضا. هذا هو الفيديو. Sehen Sie meine Bildschirm? شوفوا Ja, wir sehen deinen Bildschirm. Ja, okay, gut. Ich habe hier ein paar Videos. Das Video gestern war. Das ist nicht vor einem Jahr oder einem Monat. Das war gestern. Sind das die Opfer von den Angriffen in Sanaa, Yahya? Yahya? Dass die Frau versucht, seinen Sohn zu retten, ist die zweite.
Bestimmt, das war zu viel. Und ich habe auch viele Bilder, viele Videos von Kindern, viel. Das ist die, können Sie hier, Jakub, und die alle Mitschauer sehen, wie viel Flughäfen haben wir kaputt, Moscheen, Gewerbe, Transporte, Fahrzeug, Tankstellen. Wir haben die alles durch den Krieg. Und die ganze Welt macht die Augen zu. Das tut mir leid für alle Mitschauer und hier, Jakub, wollen Sie was sagen oder? Also, ja, also ich kenne ja auch immer diese Videos, ich gucke mir die auch immer an und ja, mir bricht es jedes Mal das Herz. Das ist immer ganz schrecklich, diese Videos anzusehen. Aber ich finde es halt auch wichtig, trotzdem sich das anzugucken. Ja, vielleicht hast du eine Videoaufnahme vom Angriff auf das Gefängnis in Sada. Ach so, ich suche mal das. Ja, okay. Also, Er kann erstmal was sagen und suche ich das nach. weil ich finde. Und dann kannst du mir den schicken, okay? Weil ich finde, ja, wenn wir den Krieg wirklich verstehen wollen, also der darf nicht so abstrakt sein. Weißt du, wir alle verfolgen die Zahlen und die neuesten News und ja, hier wieder so viel Tote und wieder so viele Waffen exportiert. Das sind halt alles so Zahlen. Und wir brauchen aber auch so eine emotionale Nähe zu dem Thema, um den Krieg überhaupt verstehen zu können. Deswegen finde ich es immer sehr wichtig, sich auch ja, so eine schrecklichen Videos anzugucken. Einfach, dass es uns auf so einer menschlichen Ebene auch einfach nahe geht und berührt, sonst kann man die Situation einfach nicht verstehen. Ja, jedes Jahr kommen neue Berichte raus von der UN, von Human Rights Watch, von Amnesty International. Das sind halt Zahlen und Berichte, das ist alles wichtig, aber ja, einfach um so eine emotionale Verbundenheit mit dem ganzen Thema zu haben, ist es auch wichtig, sich diese schrecklichen Videos und Bilder immer anzugucken. Ja, so schwer es fällt, aber wir müssen es trotzdem machen. Ja, Jakob, das interessiert mich jetzt aber richtig, was du gerade gesagt hast. Ja. Dass du diese Bilder brauchst, weil also für uns Jemeniten sind die Bilder auch so schrecklich und es halt sind richtig brutale Bilder. Ja. Aber ich weiß nicht, warum wir das eigentlich brauchen, weil alleine die Vorstellung, dass so viele Menschen sterben, viele Kinder in verschiedene Teile zerreißt werden durch die Bombardement, macht schon wütend und macht schon, dass man die Verantwortung trägt und dann man merkt einfach, wir sehen das in den Veranstaltungen, die wir machen und am Anfang in den Kundgebungen auf der Straße, wo wir auch Bilder von Kindern, von toten Kindern, die einfach auf der Straße ich habe die die Leute gefunden. Herr Dr. Ayman. Ja, ich habe den Video. Ja, darf ich bitte ausreden? Ja, dann kannst du das Video aufmachen, ja? Ja, okay. Und dann haben wir einfach gesehen, dass die Leute weggeschaut haben, weil die Bilder einfach halt so brutal waren. Und wir machen auch eine neue Strategie in unserer Arbeit, wie wir damit einfach besser umgehen, was die öffentliche Aufklärung angeht. Also in den Medienbereich versuchen wir jetzt eine neue Strategie zu machen, auch mit emotionale Videos, die einfach halt eine Geschichte erzählen. Zum Beispiel ein Schulkind, der vielleicht auf dem Weg nach Hause sein Zuhause nicht mehr findet und seine Eltern sind halt ums Leben gekommen durch einen Luftangriff zum Beispiel oder durch Kinder, die mit Zerstreuungswaffen, die auf der Straße noch liegen, spielen oder so ähnliche Geschichten emotional einfach darzustellen und einfach die medial zu verbreiten. Aber unsere Frage einfach halt, wie können wir als Menschenrechtsaktivisten oder als jemand, der einfach halt menschlich agiert und ein bisschen Empathie für die jemenitischen Leute handelt, wie können wir die Politiker, wie können wir einfach halt hier in Deutschland die Bundesregierung überzeugen, dass es eine Schande ist, dass man
das jemenitische Gelegenheit nicht so ernst nimmt oder einfach halt nicht so auf der Stufe darstellt, wie es ist. Also was einfach die Menschenrechtsverletzungen angeht. Also ich finde jetzt konkret deine Frage, wie man Politiker adressieren sollte. Ich denke, was wir vorhin auch schon hatten, das Thema mit diesen doppelten Standards, dass Menschenrechte für uns zählen, aber für den Rest der Welt nicht. Und ich finde, dass man sie daran so festnageln sollte. Also quasi die eigenen Werte, Ideale, die wir uns geben, ja, Menschenrechte, das Recht auf Leben, was wir halt immer so propagieren und die Geschichte, die wir uns erzählen, dass wir sie da quasi an ihrer Ehre sozusagen treffen sollten, dass quasi für uns Europäer zählen all diese Werte, aber für die Menschen im Jemen nicht. Und wir liefern weiter Waffen an Saudi-Arabien und die töten damit kleine Kinder und Frauen. Also genau an diesen Doppelstandards sollten wir sie ansprechen. Dass sie halt Heuchler sind und dass ihre Werte eben nur für bestimmte Menschen zählen und nicht für alle. Also ich denke, das sollte vielleicht so die richtige Strategie sein. Einfach so, diese Doppelstandards immer offen ansprechen. Wenn es jetzt um Politiker geht, aber wenn du sagst, eure Medienarbeit, würde ich zum Beispiel sagen, ihr könnt nicht also diese krassen Videos und diese krassen Bilder, das finde ich, ist eine falsche Strategie, diese über eure Medienkanäle zu verbreiten. Ich finde, weil das einfach irgendwie zu krass ist. Also viele Leute, die können damit einfach nicht umgehen, solche Bilder zu sehen und die kriegen dann Albträume davon, weiß ich nicht. Das muss man halt vorsichtig sein. Also man kann nicht die Leute damit erschlagen. Ohne Vorwarnung kommt dann auf einmal so ein total krasses Video. Das geht, glaube ich, nicht. Genau, das ist, Entschuldigung, aber genau, ich bin, glaube ich, falsch verstanden. Also ich kann diese Bilder selber nicht angucken. Okay. Aber wir versuchen jetzt eine neue Strategie zu bilden, dass wir emotionale Geschichten erzählen, aber keine schrecklichen Bilder zeigen. Okay. Also das ist halt jetzt unsere Strategie, einfach halt, dass wir einfach das anders so modern darstellen, also mit neuen Technologien, mit neuer Grafik und so weiter, aber natürlich keine schrecklichen Bilder. Und meine zweite Frage, jetzt in der Linke, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, was eigentlich für uns sehr schön ist, wir haben uns gefreut und es halt, die Linke sind halt unsere Freunde. Und wir verfolgen, glaube ich, auch das gleiche Ziel, was einfach halt Frieden weltweit angeht, dass einfach die Kriege aufhören, Rüstungspolitik und so weiter. Aber wie kann die linke Partei jetzt zum Beispiel eine lautere Stimme zeigen? Also, weil es braucht einfach halt jetzt konkret in Deutschland eine richtig laute Stimme. Es muss knallen. Es muss richtig knallen, dass die Leute sehen und merken, da ist die große humanitäre Katastrophe, die wir jeden Tag in den Nachrichten hören, die ist jetzt im 8. Jahr. Also das 8. Jahr ist jetzt da und es hat sich nichts getan. Und Saudi-Arabien bombardiert weiter. Saudi-Arabien wird von den Westen weiter politisch unterstützt. Die Jemeniten werden weiterhin als Rebellen bezeichnet. Die werden weiterhin als Milizen bezeichnet. Die Kundgebungen, die in Sanaa gemacht werden, wo Millionen von Menschen auf die Straße gehen, werden einfach ignoriert. Die Entscheidung der Jemeniten wird ignoriert, nicht respektiert und es muss einfach knallen. Also was denkst du, wie kann man einfach diesen Knall verursachen? Das ist eine gute Frage. Also wie du schon richtig gesagt hast, ich bin halt jetzt seit Januar bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter vom Abgeordneten Ali Al-Dailami. Also der kommt selber auch ursprünglich aus dem Jemen, aus Sanaa ist er geboren, ist dann mit 8 nach Deutschland gekommen. Und den kenne ich seit ein paar Jahren und für den arbeite ich jetzt. Und das ist ein schwieriges Thema mit der Linken. Also die Linke ist halt medial einfach nicht gut aufgestellt. So. Das können die Rechten viel besser. So Social Media und Facebook und Twitter und so. Da sind die Linken einfach noch irgendwie im letzten Jahrhundert, habe ich manchmal das Gefühl so ein bisschen. Und da arbeiten wir aber dran. Also die ganzen anderen Mitarbeiter, wir haben das halt alle so auf dem Schirm, wir wollen, dass die Partei einfach besser kommuniziert und medienwirksamer ist und viel mehr in den sozialen Netzwerken und so macht. Da sind wir halt dran. Das wollen wir halt einfach so voranbringen. Und morgen bringen wir zum Beispiel auf Alis Seite
kommt halt ein Post zum Jemen, also zur aktuellen Situation. Und ja, also ich weiß nicht, was man halt machen kann, alles immer teilen. Also einfach, wenn man irgendwas findet, sofort immer seinen Leuten weiterschicken, das auf Facebook, auf Twitter, überall teilen, halt einfach dass wir halt das Thema in die Öffentlichkeit bringen. Es muss jeden Tag immer irgendwas in die Öffentlichkeit gebracht werden. Und ja, das ist so das Einfachste, was man machen kann, halt einfach über die sozialen Netzwerke natürlich teilen. Und dann probieren wir halt selber ja auch Druck zu machen. Kann ich jetzt natürlich nicht reden, was wir da konkret gerade machen, weil es noch jetzt keine öffentlichen Sachen sind, aber wir sind da an einigen Sachen dran. Also wir wollen auch quasi über die parlamentarische Arbeit den Jemen einfach ja auch in den Bundestag bringen, dass es im Bundestag Thema wird, dass es nicht immer wieder vergessen wird. Das ist quasi unsere Aufgabe auch, woran wir dran arbeiten. Ja, aber was du meinst mit dem großen Knall, da kann ich leider auch nicht so richtig eine Antwort geben. Also ich glaube nicht, dass es den einen großen Knall gibt. Es muss halt einfach jeden Tag immer weiter Druck gemacht werden, immer wieder das Thema in die Öffentlichkeit bringen. Das ist alles, was wir machen können. Also was ihr als NGO machen könnt, was ich als Journalist jetzt als Mitarbeiter machen kann, einfach jeden Tag probieren, die Leute aufzuklären. Das ist unser Job. Ja. Okay. Hat jemand Frage oder Herr Yaqub oder jemand will Herr Al-Shami aus dem Jemen, aber er wohnt in Iran. Wollte jemand ihm fragen, wie die Situation in Iran, wie sieht die Lage für die Ausländer und sowas oder sonst, er geht weg, ja, sowieso, weil er versteht keine Deutsch. Genau. Wollen Sie ihn fragen? Also oder Ayman, willst du? Ich habe auch Fragen, aber du kannst erstmal fragen, vielleicht haben wir die ähnliche. Also mich würde interessieren, ich hole immer gerne mir Meinungen ein. Es ist ja immer der Vorwurf, dass die Houthis vom Iran unterstützt werden. So, manche sagen, ja, es ist halt so die Marionette, Puppet. Manche sagen, das ist halt nur so ein bisschen Unterstützung und ich hole ja immer gerne Meinungen ein. Also ich würde seine Meinung interessieren, wie er das sieht, inwieweit Iran und Houthis, ob es da eine Connection gibt. Das würde mich seine Meinung dazu interessieren. اوكي احمد اترجم انا السؤال ولا انا ممكن اترجم السؤال يا اخي احمد. هو بيقول السيد رايمان بيقول طبعا التعاون او التعاون الحوثي بين قوسين الايراني يعد احد اسباب الحرب او الحجه اللي بيرتكز عليها العدوان على اليمن. هو بيجي يسمع رايك، كيف تنظر الى هذا الشيء؟ هل فعلا هنا الى اي مدى هناك تعاون بين الحوثيين بين قوسين مره اخرى وبين ايران بحيث انه يكون هناك عدوان او يكون سبب او حجه انه يكون شن عدوان على اليمن؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. طبعا اعتقد قبل الحرب لم يكن هناك تعاون بذاك الشكل الذي ينظر اليه الان. قبل الحرب كان هناك مجرد تفاهمات بسيطه اجراها كان صالح الصماد سلام الله عليه قبل حينما كان مستشارا للرئيس حينها أثبتت نجاحها، لأن هناك كان ضغط سعودي حينما كانت السعودية تريد أن لا تخرج اليمن عن إطارها وأن تكون مجرد حديقة خلفية لها. حينها اتجهت اليمن إلى دول أخرى منها إيران. طبعا أنصار الله ليسوا فقط مجرد مكون، هم جزء من الشعب اليمني. الشعب اليمني بأكمله ينظر إلى أنه يستطيع أن يكون أي علاقات مع أي دولة عدا الكيان الصهيوني لأنها بمثابة عدو له. يستطيع أن يكون علاقات مع مختلف الدول، هو منفتح مع جميع الدول بالطبع ما عدا إسرائيل في إطار احترامنا وعدم المساس بسيادة اليمن واستقراره واستقلاله. Ja, also die Beziehung, die angebliche Beziehung zwischen Ansarullah, in Klammern, also ihr kennt ihr in Deutschland als Houthi, und Iran, ist nicht so groß, wie es jetzt in den Medien bezeichnet wird. Es gibt natürlich Kommunikationen mit dem Iran. Es gab auch vor dem Krieg oder vor dem Beginn des Krieges Kommunikation mit dem Iran durch den damals Berater des Präsidenten Saleh al-Samad.
Saudi-Arabien will nicht, dass der Jemen sich von der saudischen oder amerikanischen Kreis befreit. Und die Ansarullah sahen Iran auch als Partner, als Geschäftspartner, als wirtschaftlicher, strategischer Partner für den Jemen. Und sie sehen das als eine unabhängige Entscheidung, strategische Entscheidung, die wir Jemeniten treffen können. Also wir haben das Recht, jeden Partner zu suchen, den wir wollen, abgesehen davon oder ausnahmsweise den Staat, den zionistischen Staat, wie als bezeichnet, Israel in Klammern. Das ist ein Staat, mit dem wir nicht zusammenarbeiten wollen. Ansonsten sehen wir das so, dass die Jemen das Recht hat, sich einen Partner zu suchen, jede Beziehung mit jedem Partner zu haben, von dem wir profitieren können und mit dem eine Beziehung und wirtschaftliche Beziehungen bauen können. نعم، بالإضافة إلى ذلك قبل حصول الحرب كان هناك تفاهمات مع السعودية نفسها، يعني أنصار الله اتجهوا إلى السعودية وكان هناك رسائل للسعودية بأنه يمكن لنا فتح علاقات جيدة وطيبة مع المملكة العربية السعودية. يوجد لدينا هناك يعني خلفية واعتبارات كبيرة يمكن أن نبني عليها، اشتراكات دينية، اشتراكات ثقافية. نحن أيضا جيران، لدينا إمكانات كبيرة نستطيع أن نتعاون فيما بيننا على أن سواء يتحسن الاقتصاد اليمني وتتحسن أيضا علاقة السعودية باليمن، ويتعاون الجميع السعودية واليمن فيما بينهم لكي يحصلوا ثمرتها. لكن السعودية لم تنظر بهذه النظرة، اتخذت نظرة عدائية لليمن واتجهت إلى الحرب للأسف الشديد. Selbst mit Saudi-Arabien als Nachbarland möchten Ansarullah Beziehung oder wirtschaftliche Beziehung haben als Nachbarland und als gegenseitige wirtschaftliche Beziehung. So sehen wir Saudi-Arabien an, aber leider Saudi-Arabien hat nicht diesen Ansicht den Jemen gegenüber und sind sich für den Krieg entschieden oder haben sich für den Krieg entschieden anstattdessen. Okay, shukran. شكرا جزيلا. vielen Dank. شكرا أخي أحمد الشامي من إيران، وشكرا على هذه المداخلة والمعلومات الجيدة. نستأذنك لأن في أيضا لنا مشاركين أكثر وإن شاء الله لنا تواصل. شكرا أخي أحمد. Ich habe den Video von gestern gefunden, das war im Nord-Jemen, hat angegriffen und 300 Leute auf einmal gestorben. Ich zeige euch. Sehen Sie mein Bildschirm? Gut. Sehen Sie die Bildschirm? Ja, wir sehen den Bildschirm, wir sehen. Okay. Ich wollte das Hadi zeigen. Ja, das war auf meiner Seite.
Jakob, noch eine Information an dich. Also vor 2 Tagen letzte Woche war das. Da wurde ein Video veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob das du mitbekommen hast. Da hat der Ansprecher der Aggressionskräfte oder Truppen ein Video veröffentlicht in einem Pressekonferenz, wo drauf zu sehen, dass eine Raketenmontagewerkstatt angeblich in Hafen Hodeida. Den Hafen hatten sie 2 Tage vorher angegriffen und in dieser Pressekonferenz hat der Sprecher der Koalition dieses Video gezeigt und dann später, 2 Tage später, wurde festgestellt, dass dieser Video nicht mehr als ein Abschnitt von einer Dokumentation, die 2009 gedreht wurde, im Irak. Im Irak, ja. Und das war öffentlich. Und er hat sich dann entschuldigt und hat das als marginale Fehler bezeichnet. Marginaler Fehler. So war es, ja. Das hast du nicht gesehen, 13 Jahre Jakob, Unterschied. Nee, das kenne ich nicht, das Video. Nee, das sagt mir Das nicht. musst du halt sehen. Das musst du sehen. Also, Weißt du, das das ist halt das Problem. Soll ich das zeigen? Ich kann das zeigen. Zeig mal. Ja, das das ist ist gut. falsches Das ist Jahrzehnt gut. und falsches Land, aber marginaler Fehler. Darum geht es in diesem Krieg, ja. Wir sagen herzlich willkommen, Herr Al-Zanadi. Er kann uns was sagen und ich suche den Video von den Al-Maliki oder wie heißt das? Al-Maliki, richtig. Al-Maliki, اوكي افتح الميكروفون يا اخي عايش وانا قاعد ادور هذا. Danke, Jakob, für die Unterstützung für das jemenische Volk. Vielen Dank, Jakob, dass du gekommen bist. Und für alle anderen Freunde, ich spreche auf Deutsch, ne? Erstmal, ja. Da war es ein bisschen, ne? Ich habe nur eine Frage, Jakob. Und zwar, hast du von Yemen-Tornado gehört? Nein, was meinst du? Yemen-Tornado? Nee. Ja, Tornado. Das ist ein Angriff von jemenischem Militär auf Abu Dhabi. Ja. Und dann hast du schon gehört von dieser Militär. Ja, du bist noch an, dein Mikrofon. Ja, dein Mikrofon ist noch an. Ja, okay, danke. Okay. Ja. Meine Frage. Es wurde 80 Länder, die dieser Angriff verurteilt wurden. Ja. Also den auf Abu Dhabi meinst du? Ja, aber wegen Verbrechen im Jemen. Ja. Heute, vorgestern, kein Wort. Was meinst du von in diesem Punkt? Also so eine ähnliche Frage hatten wir vorhin auch schon. Das ist halt einfach eine riesengroße Heuchelei. Also unsere Regierungen im Westen, wir tun immer so, als ob wir halt universelle Werte haben und dass wir immer Bomben immer ablehnen, aber es gibt halt gute und schlechte Bomben. So, und es ist halt einfach eine riesengroße Heuchelei. Also vor allem halt unsere Bundesregierung, Kanzler Scholz, die Außenministerin Baerbock, die Verteidigungsministerin Lambrecht, dass die sich halt dazu nicht äußern, dass halt ein verdammtes Gefängnis bombardiert wird oder dass halt die Internetanstalt bombardiert wird, dass die sich dazu nicht äußern, das ist halt eine Schande. Das ist halt einfach Heuchelei und eine Schande. Mehr kann man dazu eigentlich auch fast gar nicht sagen. Wir messen halt immer mit zweierlei Maß, wir haben halt doppelte Standards und das geht halt einfach nicht. Ja. Ich habe bekommen von anderen Journalisten auch heute Abend, ich habe ein paar Informationen geschickt. Und dann vor 1 Stunde, 2 Stunden, der Sprecher der jemenischen Militär hat die Firmen in Emirat, in Abu Dhabi, gewarnt, dass sie Emirat verlassen muss. Und dann, ich habe gehört von anderen Leuten, das geht nicht weiter, Gewalt gegen Gewalt. Aber was meinen Sie, was ist die Lösung? Meinst du jetzt für den ganzen Krieg die Lösung? Ja.
Genau, wir brauchen die Lösung von dir, Jakob. Sag einfach. Vielleicht kriegen wir das schon. Vielleicht, Also, weiß man nicht. die Sache ist, ich probiere mich eigentlich immer so ein bisschen zurückzuhalten, wenn es um so eine Sachen geht, weil, weißt du, ich sitze hier gerade in Berlin in meinem sicheren Wohnzimmer, mir geht's gut, ich habe zu essen, ich habe Wasser, ich habe Krankenkasse, Krankenversicherung und ich finde es immer so ein bisschen arrogant, wenn wir aus Europa dann sagen, ja, wie die Leute im Nahen Osten ihre Probleme lösen sollen. Also deswegen probiere ich mich da eigentlich immer ein bisschen in der Richtung zurückzuhalten. Also was ich kritisieren kann, ist halt die Rolle der Bundesregierung und des Westens generell. Das ist halt quasi mein Ansatz, wo meine Kritik hingeht. Und da quasi natürlich in allererster Linie die Waffenlieferungen, dass die Waffenlieferungen sofort aufhören müssen. Auch, dass die Schiffslieferungen an Ägypten, die noch vor ein paar Wochen beschlossen wurden, dass die halt gecancelt werden müssen. Das ist halt so mein Angriffsgebiet, weißt du, wo ich halt Kritik hinmachen will. Ich sage halt immer ungerne, ja, Syrien muss so und so gelöst werden, Irak muss so und so gelöst werden, Israel-Palästina muss so und so gelöst werden. Ich finde das immer so ein bisschen arrogant, wenn wir aus Europa... Man kann vielleicht einfach sagen, die Leute können einfach ihre Probleme selber lösen. Genau. Keine Einmischung vom Ausland, das ist einfach die Lösung. Ja. Und das reicht eigentlich. Eigentlich reicht es ja. Genau, also dass die USA, dass Europa, dass Israel aufhören müssen, ja, ständig in anderen Ländern rumzufuschen. Ja. Richtig. Darf ich euch den Video von Al-Malki, das ist die Sprecher von Saudi-Arabien, was gezeigt haben? Das war live in einer Pressekonferenz, Jakob. Stell dir vor. Ja, genau. Es sieht euch mein Bildschirm, ja? Ja, wir sind das. Okay. Bitte nicht lachen. Unglaublich. Genau, der sagt gerade, ich zeige euch ein Video von Hafen von Dubai, da werden palästische Raketen vorbereitet, aber ich kann euch nicht genau sagen, wo das ist, aus Sicherheitsgründen. Genau. Und dann macht ihr Stopp. Dann macht ihr Stopp an der Stelle und dann kommt das richtige Video, kommt jetzt gleich. Das ist von einem Film, einem amerikanischen Film in Irak. Das kann man dann gleich im Anschluss sehen. Da sind auch amerikanische Soldaten zu sehen. Ja, mach mal weiter hierher. Genau, jetzt kommt das richtige Video. Das ist die Name von das Film. Das ist die Name. Ja. Sehr klar, ja. Oh Mann. Und angeblich soll diese Montagewerkstatt im Hafen Hodeida sein. Und als Begründung, als Begründung für den Angriff auf den Hodeida, auf den Hafen. Ja. Ja, ich meine, das ist halt in jedem Krieg immer das Gleiche. Also, wir kennen das ja alles. Vom Irak 2003, der Unsinn mit den Massenvernichtungswaffen. Du brauchst halt immer irgendeine Geschichte. Nee, aber es ist natürlich alles Logerei, aber es ist einfach halt so ein Skandal. Die Saudis, das sind einfach halt kein Kriegsmenschen. Sie können keinen Krieg führen, sie können keine Geheimdienste bedienen. Also das ist, Mohammed hat vorhin gesagt, 2 Tage später hat man das rausgefunden. Das hat man am gleichen Abend gefunden, weil das in YouTube gewesen war. Das war in YouTube. Der Mord von Khashoggi hat keine 10 Stunden gedauert, bis die ganze Welt davon wusste. Also wir konnten eigentlich gar nichts. Oh mein Gott. Das ist unglaublich. Unglaublich, echt. Ja. Also. Vielen Dank, wir sind am Ende. Wir sind über 2 Stunden. Ich bedanke mich die alle mit Teilnehmer, besonders Herr Yaqub Reimann. وكما أشكر الأستاذ محمد أبو طالب والأستاذ الدكتور أيمن المنصور والأستاذ عايشة السندي والأستاذ أحمد الشامي من إيران والأخ عبد السلام الذاهبي من السويد. أيضا من شارك معنا أيضا ستيفان أيضا من بريطانيا.
كما أشكر أيضا تارا أيضا من بريطانيا، وشكرا أيضا لجميع ماتياس من المشاهدين. ألمانيا. ماتياس أيضا، ومن ينسى ماتياس أيضا. ماتياس شكرا وألف ألف شكر، ونتمنى أن تفرج الأزمة في اليمن في أقرب وقت. وكما عهدونا اليمنيين سنظل صوتهم الصارخ في الخارج، ولن نترك مهما عملوا، مهما قطعوا الإنترنت. يعني إن شاء الله سنظل نحن بهذه المعنويات حتى يأتي النصر، لا يوجد استسلام. Vielen Dank, Herr Jakob. Vielen Dank, alle Teilnehmer. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Okay.